Good morning, everyone. Before I get started with my presentation, I know 7 minutes is the cutoff, but just allow me a couple of minutes of digression. Because how would you assess an institution, its ethos, or a group of students and the learning culture that they have, provided you are alien to it, provided the institution is new to you? Normally, I say, it is by observing the learners in public, bus stops, buses, in the shops nearby. It would be very easy to get to know what sort of a culture, learning culture prevails in an institution. Today morning, I landed at Code and I was at the bus stop. There were a few students in blue uniform. And the first thing I was hearing, they were undergraduates, I'm sure they're not postgraduates. The first thing I hear is a guy asking a girl, and the theoretical framework and then that girl went on explaining the theoretical framework that she's working on. English, probably she's working on GST. And she was like, GST theoretical framework and then that guy went on saying him being part of some workshop or something that you organized, and he had opted to volunteer instead of participating. And he said how that workshop was beneficial to a lot of his batchmates and how he missed the bits and pieces of that because he had to volunteer. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൾച്ചറിലേക്കാണ് ഞാൻ കയറി വരുന്നത്. അവിടെ തന്നെ മാമിൻ്റെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. സോ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളിങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യും. I still have butterflies in my stomach whenever I go to address any group of students. And as I planned to come for the session, I just came to know about this a couple of days before, and I spoke to your KP sir. And one thing that attracted me was the title, Emerging Trends or Expanding Horizons in Literature, Trends and Paradigms. So first thing I asked myself is, where do my research stand? I'm a PhD research scholar working on ELT, English language teaching. And the first question I asked myself was, where do I stand? Is it part of the trend, the shifting trends, or the shifting paradigms? We use the word paradigm shift or seismic shift to signal a radical change. So where do I stand is the first question that I asked before committing to or sending in an abstract to the organizing committee. To get started with, ELT is one of those rare tilled soil, and if at all it is explored, basically by people who pursue education, B.Ed, M.Ed, it is like very biased in that arena. And even that is in a way a linguistic study or expedition. And this is one thing that I have consciously tried to break away from or break free from. And ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നതിൽ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ feel free to let me know. That's why I'm using the bilingual approach. So this is my research is based on a topic called learner autonomy. Learner autonomy is basically the opposite of what I am doing right now, or whatever you face in your classes. Deconstructing the teacher or destroying the teacher and handing over the entire privilege to the learners to make them participate in the learning process, to make them take the responsibility and to get actively involved in the process, thereby gaining hands-on practical learning experience. So my research involves quite a lot of interesting activities, but then I have brought up something else, which is a sub-part. I'm not saying that this is not interesting, but this is something that I could map or I could track down and say, this is the process that I went through. Okay. So activating learner autonomy in writing through fairy tales is one of those experiments that I conducted as part of my research. And off I go. Yeah. So this is sort of a timeline of what happened in that expedition. I dealt with a few diploma students in my college, St. Teresa's College, and they had a paper called Communication Skills in English, Basic Fundamental Communication. So almost a month and a half long process. So we began with brushing up the pre-knowledge, we actually did a lot of interesting activities. This is just one of them. So I'm not going to those activities. So we brushed up the pre-knowledge regarding fairy tales for the learners.
there was narration, reading, videos of several prequels and sequels. ആമയുടെ മുകളിൽ എത്ര കഥ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക്? Rabbit and the tortoise. One, right? That is റേസിന് വിളിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റുന്നു? ടോട്ടോയ്സ് ജയിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാ? ഉറങ്ങിപ്പോകും അല്ലെ? ശരിക്കും കോമ്പറ്റൻസി വെച്ച് നോക്കിയാൽ ആരാ ജയിക്കണ്ടേ? റൈറ്റ്? അപ്പോ നിങ്ങളാണ് റാബിറ്റിന്റെ സ്ഥാനത്തെങ്കിൽ ആ കഥ അവിടെ അവസാനിക്കുമോ? ഇല്ല. കാരണം നിങ്ങൾ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ നിങ്ങളെ കളിയാക്കും, അയ്യേ ഇത്രേ ഉള്ളൂ എന്ന് ചോദിക്കും, ആകെ നാണക്കേടാവും അല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? പോയ ആമേനെ വീണ്ടും അടുത്ത റേസിന് വിളിക്കും. ആമ വരുമോ? ബുദ്ധി ഉണ്ടേ വരില്ല. കാരണം ആമയ്ക്ക് അറിയാൻ ചക്ക വീണ് മുയൽ തോറ്റാന്ന്. പക്ഷെ എരുതി കയറ്റി അടുത്ത റേസിന് ആമേനെ മുയൽ വിളിക്കുകയാണ്. ആര് ജയിക്കും? റാബിറ്റ് ജയിക്കും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആമയുടെ കൂട്ടുകാരൻ എന്ത് പറയും? അല്ലെ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചക്ക വീണ് മുയൽ ചത്താണ്, നിന്നെ ഒന്നും കൊള്ളൂല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആമ വീണ്ടും പോയി പോരുന്നു വാടാ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം ക്ലോസ് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന വഴി കൂടെ റേസ് ഓടണം. ഇതാ പകുതി കരയും പിന്നെ വെള്ളമാണ്. അപ്പൊ ഓടിപ്പോയ മുയല് കരയിൽ വെള്ളം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിന്ന് പോകും. ആമ ടാറ്റയൊക്കെ കൊടുത്ത് കയറി പോകും. Then there is a last rejoinder for that as well. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണിച്ച് അവരുടെ ബ്രഷിംഗ് ഓഫ് പ്രീ നോളജ് ഒക്കെ നടന്നിട്ട് then the second one was graphic bubble. Graphic bubble is basically you know this, right? ബാലരമയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ. ബിക്കോസ് വൺ പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ്ങിന്റെ ഞാൻ കാണുന്നൊരു പോരായ്മ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ CEFR കോമൺ യൂറോപ്യൻ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഓഫ് ലാംഗ്വേജുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. They try to make us C1 learners of English. I'm not against that, but I would say it somewhere lacks addressing the issues that our learners have. നമുക്ക് നേരെ ചൊവ്വേ A to Z പറയാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മളോട് വന്നിട്ട് അതുപോലെ സംസാരിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ബർഡൻ. So I make people comfortable. So dialogue boxes, bubbles, construction of dialogues, അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ഗ്രാഫിക് ബബിൾ, ഡയലോഗ് ബോക്സ് അറ്റംപ്റ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് ഫ്യൂച്ചർ ലേൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂക്ക് സൈറ്റിൽ ഫെയറി ടെയിൽസിനെ കുറിച്ചൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ കോഴ്സ് ആ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചു. I'm not saying this was extremely effective or anything, but this gave them a basic framework on how to work on fairy tales, or what to expect, or what are the political narratologies that underlies these fairy tales. Again, എൻ്റെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരു മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. There are learners who are not able to follow the Anglican version from the Australian University. Okay. So then the writing and rewriting part happened. Brainstorming, conceptualization, peer discussion, writing the first draft, then peer correction, revision, final draft. In that, maybe a couple of stages later, it was entirely dealt with by the learners. I chipped in only when there was a dare requirement. And it was a really chaotic phase for them because they are used to look at someone and take cues from them. So when I completely withdraw, it's really difficult for them, but then it somehow they scrape too. Our process, our fourth process is very, very important and very problematizing thing. ഇതിന്റെ ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സിൽ പലതും ആ സ്റ്റേജിൽ സംഭവിച്ചതാണ്. ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ലേണർ ഓട്ടോണമിക്ക് 3 സ്റ്റേജസ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. വൺ ഇസ് ബിക്കോസ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ യൂസ് ടു ടീച്ചർ സെൻട്രിക് ലേണിംഗ്, ടീച്ചർ ബിക്കംസ് എ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ. സെക്കൻഡിൽ ഒരു മീഡിയേറ്റ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫേസിൽ പോകും. തേർഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് ലേണർക്ക് അത് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സാണ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തത്. സോ eventually, Google Docs was used as a draft platform. Technology integration was made. WhatsApp was used as a communication mode. Telegram was also there, but WhatsApp was mostly used. Then differentiated learning was balanced through peer interactions and suggestions. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ലേൺ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കില്ല. There would be someone who would speak very good English, and there would be someone who wouldn't even be able to speak a sentence in English. So if peer interaction is made possible, it becomes a lot easier. Because when I take charge, the one who is less competent would still be scared to interact with me. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ സാർ കളിയാക്കുമോ, സാർ ദേഷ്യപ്പെടുമോ, കൂട്ടുകാരെ വിളിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയുമോ? So that is taken away when the peer interaction is enabled. So that happens in that one. Prof's morphology I am not dealing with right now as a theoretical part, but then ChatGPT, Grammarly and plagiarism free. It was pretty much ensured that students not ChatGPT just about high വരുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കാര്യത്തിന്. They have worked on whatever language they have, and that's why fairy tale was chosen, because fairy tale is basically ആർക്കു വേണ്ടിയാ? So
കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ എഴുതുക. For a majority of the students, it was a blessing in disguise because അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ്. So that's why they enjoyed doing the process. Okay. So this was published. This is a book. The UGC NSQ diploma students did a MOOC course. Then that's the one. Yeah, that's I'm winding up. So that's one thing. 10 of them had to be omitted because they couldn't get into the standards. The cover page, the blurb completely was designed by a student. So she was also very proud that the book release function, they completely organized it. So these are a few highlights, theoretical levels, focusing on higher levels of Bloom's taxonomy, the practical part of it. NEP, OBE and ABC are things that your teachers would be aware of. National Education Policy changes, promotion of digital learning and experiential learning, distance learning, outcome-based education, academic bank credits. So other future learning criteria, but then that's something that we tried. Then 3 levels of learner autonomy I have already explained. And this is somewhat the group. We still have a few people missing. There were drawbacks, but because time is up, I'll wind up for the time. Thank you. That was a good presentation, Anand. Thank you. All the best for your PhD. Thank you. I have a question. You are working on particles and why NEP and OBE? What do you do with NEP? Ma'am, the thing is, actually, if I go on explaining that, it will take a lot of time. Right from that moment I began my research, there were quite a lot of challenges and drastic changes. Initially, for a couple of years, I did pilots with my students on learner autonomy offline, and then COVID pandemic came. So when I submitted my proposal, I had to put it as online because the classes are situation. Then by the time I got admitted to research, everybody had started hating Google Classroom and Zoom and things like that. So I had to rework on everything. I was focusing on writing experiments. Then ChatGPT came. So I had to switch to other components. So there were roadblocks at every juncture. So Abinda Kuda NEP, outcome-based education, ABC is going to get 4-year degree system is getting implemented from It's next. not implemented, right? ABC, academic bank credit, we are waiting for it. Yeah, we are waiting for it. It is not implemented. Yeah. So by the time I submit my thesis, this would be implemented and there would definitely be comparisons. So as a precautionary measure, we are trying to cover that as well. Okay. We are not advocating that or anything, but if a question comes, yes, we have addressed this. That's my question. Yeah. Okay, good. Thank you. Thank you. Since your study is experimental in nature, can you please tell me about your population and sample? Who are your target people? In general or about You're doing the research among whom? undergraduate students? UG students. That is tertiary level learners. Yes. Here lies my gentle reservation on learner autonomy because you are introducing a topic, a term that is entirely new to the students who are already fine-tuned to a way. To be spoon-fed. Yeah, they have been listening, they have been having a passive listening attitude for 12 years until they reach their tertiary classes. So till +2, they have been silently listening in a classroom. They were passively listening, passively taking things from their classroom, and all the way they are going to a tertiary level classroom, a UG classroom, where you are teaching them learner autonomy. So how can the students understand, comprehend this very idea of learner autonomy? How do you define it? So you are telling your profession that you have your autonomy. So what do I do with this autonomy? How can I use it? So let me put it this way. This is based on my experience. But then one thing that I have found is, even though we say that they are accustomed to being fine-tuned or spoon-fed or things like that, the moment we give them a space to work on their own, they are happy. Like for instance, you go to a class and say, in their class, they would be really enjoying. They'll be like, okay, we are going to do this today. So that's one. If you allow me, I'll give you one example. As part of my research, I went to 3 classes actually, and I played Darmstadt's with them. So what happens in Darmstadt's? There are 2 groups, right? So what do? You pick a person from that group and give them a name to work with and act with, and vice versa, right?
So at the end of this, the brainstorming question was, what goes into these selections and omissions? ഒന്ന് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, ഇങ്ങനെ 2 ഗ്രൂപ്പായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് സേ there are 40 each. ഓക്കെ, ഈ 40ൽ ഒരു 7 8 10 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു കോർ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും എല്ലാവരും വിളിച്ച് ടോപ്പിക് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കി 30 പേരാരാ? സെയിം ദി അതർ വേ അറൗണ്ട്. ഈ വിളിക്കപ്പെടുന്നവർ ആരാണ്? They are either people whom you think are poor learners with poor communication skills, or they are people whom you would like to laugh at. I'm not being accusative of anybody, I'm just making an observation. So, our കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് ഒരു 10ൽ ഒരു 8 conversion ratio നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. It's not like all of them are failing or becoming laughing stocks or anything. That in itself is a social revolution, right? And understanding. So, ഇങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഞാൻ പല രീതിയിലും എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുക? 1000 ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ ചെല്ലും, പിള്ളേരെ പരസ്പരം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പറയും. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരു 8-10 വർഷമായിട്ട് പിയർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്. വാട്ട് ഐ ഡു ഇസ് അഡോബിയുടെ ഒരു ആനിമേഷൻ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഫ്രീ ആണ്, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആക്സസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം. I give the students this tool in mobile and I tell them, make a self introduction video using a character. So they are readily jumping into it. The problem lies here, Mr. Anand. Quite a problem because, to quote your own words, you said in your presentation that through learner autonomy, the teachers must be deconstructed, rather destroyed in the class, and students should come up with in the learning process. Here we are providing them the tools to destroy us or deconstruct. They are not voluntarily coming with plans. Here, all these proposals are put by you the teacher, not the learner. You got my idea? Yeah, I get it. ഞാൻ അതാ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, initially it takes some time, but once they are accustomed to this, they get involved. They come up with ideas. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, I have been part of ASAP, a state government initiative, since 2013. So ASAP basically learner centric ആയിട്ട് നടന്നു പോകുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. സോ ആദ്യം ഇവർക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും they slowly pick this up, and once they have the taste of this, they take the lead. It takes time. I'm not saying it doesn't take time. And എനിക്ക് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ പലരോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ I mean no offense to you, ഞാൻ പറയാറുള്ളൊരു കാര്യം, എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടീച്ചർ സെൻട്രിക് മെത്തഡോളജിയെ തെറ്റാണ് അല്ലെ അത് എഫക്റ്റീവ് അല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു. A change would take its time. We cannot make a change overnight. And not everybody would like us. ഈ ലേണർ ഓട്ടോണമിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുമ്പോഴും ലെക്ചർ മെത്തേഡ് പോലെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും എല്ലാവരും പോയി ലേണർ മെത്തേഡ് ഓട്ടോണമി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. Because that becomes dull, monotonous and boring. So it is an experiment. 1981 തൊട്ടാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഹെൻറി ഹോളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 4 decades ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ബേബിയാണ്. There are people working with it. Technology has actually helped us further this better, for the better. Technological integration കൂടെ വരുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചും കൂടി കുട്ടികളെ ആക്റ്റീവ് ആക്കാനും ഇമ്മേഴ്സീവ് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. And based on my experience, the only difference that I can say is, whoever have been part of these experiments have told me, bluntly, literally they have told me, like, സാറേ ഞങ്ങൾ ഇത്ര നാൾ പഠിച്ച എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ടീച്ചേഴ്സ് വന്ന് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും, പഠിത്തം കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളത് ഓർത്തു പോലും ഇരിക്കാറില്ല, സാർ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പോലും വന്ന് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഒരു പരിധി വരെ അറിയാം. I'm not taking the credit for myself, but what I'm trying to say is that transformation is something that keeps me going in this direction. There are exceptions, there are scenarios where this fails, especially when it comes to slow learners or when it comes to people with learning disabilities. So എനിക്ക് അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുറെ ലക്യൂന ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. പക്ഷെ ഒരു ജനറൽ ഫ്രെയിംവർക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിസിസിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന രീതിയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ there are quite a lot of people who benefit from this, or who especially ഈ ഒട്ടുമേ മിണ്ടാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയും ഒരു പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ററാക്ഷനിലേക്ക് വരികയും സോഷ്യൽ ഔട്ട്റീച്ച് പ്രോഗ്രാംസിലേക്ക് പോവുകയും അങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സാധ്യമാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. Thank you, Anand. I appreciate your efforts. I think the points told by Anand, it's really relevant for the participants here, because whenever a session winds up, whenever the speaker asks for questions and doubts, nobody volunteers. But here comes the point that we must ask questions, we must involve, we must make the speaker
bring out more ideas regarding the topic, and we must actively participate in the conversations and discussions like this. Thank you. Anand, for Just to add one more thing to what you said, ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്ന അനുഭവം പറഞ്ഞോടെ തുടങ്ങിയത്. ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് MA ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു പേപ്പർ അയച്ചാലും അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ സെമിനാർസിൽ പലരും അലോ ചെയ്യാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഒരു 5-6 വർഷമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ട്രെൻഡ് മാറി കാണുന്നത്. BA കുട്ടികളും അല്ലെങ്കിൽ MA കുട്ടികളും ഒക്കെ പേപ്പർ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രെൻഡിലേക്ക് കോളേജുകൾ മാറുന്നുണ്ട്. It is actually a golden opportunity for you because most of the people choose English literature because they want to become teachers. So where do you get to practice that? B.Ed in teaching practice on that. So where do you get this exposure? It is by participating in seminars, asking questions, presenting papers, interacting with your peer group. So it is a golden opportunity, and that's one thing that I really like. It's not about what you say or how you manage the butterflies in your stomach, but just to be here at that age and to present whatever perceptions that you have is in itself a revolution. Okay, thank you. Thank you.